ఇవాళ వచ్చేసి మనం వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. ఓకే, ఇవాళ మనం వచ్చి డిస్కస్ చేసుకునే చాప్టర్ వచ్చేసి కెమిస్ట్రీలో సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఇది చూద్దాం. దీంట్లో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పాస్ చేయండి, క్వశ్చన్ ఒకసారి రీడ్ చేయండి, అందులో ప్లే చేయండి వీడియోని. ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. డయాగ్రామ్స్లో ఏంటంటే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ 1 and 2 and 3. 1 and 2 have definite value, but 3 does not have this property. Yes, 1 and 2 3 are interconvertible by changing the condition, temperature and pressure. Yes, in the particles of 1, freedom of movement is large. No, option C is wrong. And మనం డి చూసుకుంటే కదా బోత్ ఏ అండ్ బి. సో ఇక్కడ రైట్ వచ్చేసి ఏ అండ్ బి. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి few quantities with their units are listed below. Mark the units which are not correctly matched. ఇక్కడ డైమెన్షన్ రిలేటెడ్. డెన్సిటీ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్, రైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఎస్ రైట్. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ కే వచ్చేసి జౌల్ సెకండ్. ఇంకా యాక్సిలరేషన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఈ. సో m1 L1 T-2 ఇది రావాల్సింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 503. సో ఆప్షన్ సి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. మ్యాచ్ ద ప్రిఫిక్స్ present in column 1 with their multiples in column 2 and mark the appropriate choice. Pico, femto, milli, giga. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మిల్లీ వచ్చేసి 10⁻³ గిగా వచ్చేసి 10⁻⁹. సో C2 D1. P3 వచ్చేసి పికో వచ్చేసి 10⁻⁴, బి వచ్చేసి ఫెమ్టో. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి రైట్. 3 4 2 1. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 చూసుకుంటే మార్క్ ద కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. 1 atmosphere 1.0. ఓకే, ఈ వాల్యూ కరెక్టే. 1 meter 39.37 inches. ఓకే. 1 liter 10⁻³ మీటర్ క్యూబ్. ఓకే. 1 inch 3.33 centimeter. No, 1 inch is equal to 2.5 centimeters. సో ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి. 5th క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్. ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్సియస్, మీటర్, ఇంకా ఫారెన్ హీట్ ఇచ్చారు. సో ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్. కన్వర్షన్ వచ్చేసి ఫారెన్ హీట్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/5 degrees Celsius plus 32. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Few figures are expressed in scientific notation. Mark the incorrect one. సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఓకే రైట్. ఆప్షన్ బి రాంగ్. ఆప్షన్ సి వచ్చేసి ఓకే రైట్. ఆప్షన్ డి రైట్. ఆప్షన్ బి రాంగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి 0.008 to 10⁻³ రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. Mark the rule which is not correctly stated about the determination of significant figures. ఇక్కడ రాంగ్ చూడాలి. జీరోస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంటూ ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. ఓకే, జీరోస్ బిట్వీన్ 2 non-zero digits are not significant. Zeros between 2 non-zero significant. B wrong. Zeros at the end or right of the number are significant if they are on the right side of the decimal point. All non-zero digits are significant. Option B, zeros between 2 non-zero digits are not significant. So option B wrong.
102 significant figures వచ్చేసి 3. Now question number 8. Which of the following rules regarding the significant figures and calculation involving them is not correct? No, not correct. The result of an addition or subtraction is reported to the same number of decimal places or present number with the least decimal places. Yes. Result of multiplication or division should have same number of significant figures as present in most precise figure. No, the result of multiplication or division should be rounded up to the same number of significant figures as present in least precise figure. Yes. The non-significant figures in the measurements are rounded off. The non-significant figures in the measurements are rounded off. Yes. So option B ఇక్కడ wrong. Question number 8 వచ్చేసి question number 9. The result of the operation 2.5 into 1.25 should be which of the following on the basis of significant figures? 2.5 into 1.25. Calculation వస్తుంది. ఇప్పుడు రాదు కదన్నా నువ్వు అయిపోయిందన్నా టైం ఇంకేముందన్నా ఇప్పుడు శిక్ష అట్లెట్టన్నా మరి పన అన్న నువ్వు పట్టమని నెంబర్ కొట్టలేదు ఏంటా భలే చెబుతూ నువ్వు సాయంత్రం కల్లా కొట్టు తమ్ముడు అంటే నేను కొట్టినా వడ్డీకి తీసుకొచ్చి కట్టినా నీకు వడ్డీకి తీసుకొచ్చి కట్టినా చేసేది వాళ్ళు అడుగుతుంది నువ్వు 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 అసలు ఇస్తే సార్ నాకు ఏం అర్థం నువ్వు అసలు ఇస్తే సార్ అన్న ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ వచ్చేది రైట్. మరి మాటలు ఇప్పుడు కదా అక్కడికి కొట్టేది ఇక్కడ క్వశ్చన్స్లో చూసుకున్నట్లయితే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ వచ్చేసి 3.1. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి 3.1 మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. How many significant figures are present in 0.1102? చేసుకుంటే కనుక 0.10 into 10 ఇక్కడ వచ్చేసి 5 significant figures. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆప్షన్ బి రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. What will the answer in appropriate significant figures as a result of addition of 3.02223 and 5.041? ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి అడిషన్ చేస్తే ఆఫ్టర్ అడిషన్ 8.063. ఎందుకంటే 5.0412 ఇవన్నీ కదా వేస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ 4 కాబట్టి 4 రావాలి. సో 8.063 ఆప్షన్ సి రైట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. Which set figures will be obtained after rounding up the following up to 3 significant figures? సో ఇక్కడ 3 significant figures వరకు రౌండ్ అప్ చేయాలి. సో
సో 3.4 దాని తర్వాత 0.04 460 ఇవి చేసేయండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. ఓకే సారీ రాంగ్ చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. ఇది 13th క్వశ్చన్ త్వరలో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్? మోస్ట్ ప్రిసైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ డి 9.00 మీటర్స్ మోస్ట్ యాక్యురేట్. Now question number 40. Question number 40. Which of the following options is not correct? Not correct వచ్చేసి option number సో ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 4.8 into 10⁻³ ఉంటుంది. లేకపోతే కనుక 48 into 10⁻⁴ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. What should be the value of the milk which measures 5 liter? 5 liter వచ్చేసి 5 into 10⁻³ meter cube. Option A right. How many seconds are there in 3 days? 3 days వచ్చేసి 3 days ఒక్కొక్క డేకి వచ్చేసి 24 hours. 24 hours ఉంది. ఒక అవర్కి 60 minutes. ఒక 1 minute వచ్చేసి 60 seconds. మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చేసి 259 200 seconds. సో ఆప్షన్ ఏ రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. 18.72 grams of substance X occupies 1.81 centimeter cube. What will the density measured in correct significant figures? 18.72. ఇక్కడ డెన్సిటీ అడిగింది. డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూ 18.72 1.81. ఇక్కడ లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ వచ్చేసి ఇన్ ఉంది. సో 3 ఉంది. సో ఆన్సర్ కూడా వచ్చేసి 3 ఉండాలి. సో 10.3. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. 4.88 grams of potassium chloride. 4.88 grams of potassium chloride trioxide when heated produces 1.92 grams of oxygen and 2.96 grams of potassium chloride. Which of the following statements regarding the experiment is correct? The result illustrated the law of conservation of mass. The result illustrated the law of multiple proportion. The results illustrates the law of constant proportion. None of the above laws are followed. సో ఏంటంటే ఇక్కడ మాసెస్ చూసుకుంటే కనుక రియాక్టెంట్స్లో 4.88 ఉంది. అదే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ వాటిని కనుక మనం యాడ్ చేస్తే
1.92 and 2.96, 4.88 రెండు కూడా సేమ్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్. Question number 19. How much mass of silver nitrate will react with 5.85 grams of sodium chloride to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate if law of conservation of mass is followed? Will react with reactant వచ్చేసి 5.85 SX. ఇక్కడ 14.35 ఇంకా ప్లస్ 8.5. సో ఎక్స్ వచ్చేసి ఇది మైనస్ వెళ్ళిపోద్ది. 14.35 ప్లస్ 8.5 మైనస్ 5.85. సో వచ్చేసి టోటల్ ఎక్స్ వచ్చేసి 17 గ్రామ్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 17 grams. So option C right. Number 20. What mass of hydrochloric acid is needed to decompose 50 grams of limestone? Calcium carbonate, limestone. Let's see. Use calcium chloride, SH2 plus CO2. So 2H7. 100 grams. 2 into 36.5. This is 71. 100 grams of calcium carbonate. Requires so ఇక్కడ 73 గ్రామ్ ఆఫ్ HCl. సో ఈ 100 గ్రామ్స్ ఇటు సైడ్ పోతుంది కనుక 1 గ్రామ్ వచ్చేసి 73/100. అదే క్వశ్చన్లో చూసినట్టు ఒక 40 గ్రామ్స్ 50 గ్రామ్స్ వచ్చేసి ఇంటూ 50 చేయండి. 36.5 grams of HCl. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్. Question number 21. Which of the following statement best explain the law of conservation of mass? 100 grams of water is used to give steam. No. If phase change, a sample of N2 gas is heated at constant pressure without any change in mass. Gas is heated at constant pressure without any change in 36 grams of carbon. 36 grams of carbon combines with 32 grams of oxygen to form 68 grams of CO2. ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్ ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ సేమ్. సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అప్లై. సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. What mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 sulfuric acid if 12 grams of sodium bisulfate and 2.75 grams of hydrogen chloride were produced in reaction? What mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 grams of? Okay. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ అనేది సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఏం చేస్తుంది? రియాక్ట్ అయ్యి సోడియం బైసల్ఫేటు అలాగే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇవి ఫామ్ చేసినాయి. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక NaCl అనేది ఎంత అనేది కొంచెం అనేది తెలియదు. సో ఇక్కడ H2SO వచ్చి 9.8, సోడియం బైసల్ఫేట్ వచ్చేసి 12 గ్రామ్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకా HCl వచ్చేసి 2.75 గ్రామ్స్. ఏమంటే X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 గ్రామ్ 12 ప్లస్ 2.75 మైనస్ 9.8 వచ్చేసి 14.75 9.8 5 17 9 30 నుంచి 9 ఇస్తాం. సో X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.95. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి రైట్.
The following data are obtained when dinitrogen and dioxide react together to form different compounds. Mass of dinitrogen, mass of dioxide. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి ఆప్షన్స్లో చూపించినట్టు ఏ లాకి అప్రోప్రియేటెడ్ ఉంటుంది అబౌట్ డేటా అనేది. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ చూసుకుంటే 32 కానీ 64 కానీ 32 నైట్రోజన్ 96 ఇది చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఒక రేషియోలో ఉన్నాయి. 1:2 and 2:1 and 3 ఈ రేషియోలో ఉంది. సో లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. సో ఆప్షన్ సి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. సారీ మళ్ళీ తప్పు చేశాను. క్వశ్చన్స్ చూడలే. క్వశ్చన్స్ పైకి కింద పైకి అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 చూసుకుంటే ఇన్ an experiment 2.4 grams of iron oxide on reduction with hydrogen gas, hydrogen gave 1.62 gram of iron. In another experiment 2.7 grams of iron oxide gave 1.89 grams of iron on reduction. Which law of is illustrated from the above data? ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫిక్స్ అనుకున్నాం. దాని ఎంత ఇచ్చాడు? 2.4 grams ఇచ్చాడు. ఇంకా ఐరన్ వచ్చేసి ఐరన్ వచ్చేసి 1.68 ఇచ్చాడు. సో ఆక్సైడ్ వచ్చేసి 2.4 minus 1.68. Sorry, 2.40 minus 6.8. That's 1.68. So 2, 0.72. రేషియో చూసుకుంటే ఐరన్కి ఆక్సైడ్కి చూసుకుంటే 1.68, 0.72. ఒక రేషియో అనేది అప్రాక్సిమేట్ 2:1గా ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి చూసుకుంటే కనుక ఇంకో ఐరన్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి 2.7 grams, ఐరన్ వచ్చేసి 1.89 grams. Mass of oxygen 2.7 minus 1.89. ఇది వచ్చేసి 0.81 వచ్చింది. సో రేషియో ఐరన్ అండ్ ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే 1.89 by 0.81. సో 7:2:1 రేషియో ఉంది. సో లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్ ఇది. సరే, లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్. లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్. సో ఆప్షన్ ఏ. ఇది లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. 1:2:1 ఇస్తుంది. ఇక్కడ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 2:1 కాన్స్టెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24 వచ్చేసి అకార్డింగ్ టు ద 24 చెప్పేసి 25. Which of the following statements illustrate the law of multiple proportion?
An element forms two oxide X1 and X2 containing 50% and 60% oxygens respectively. The ratio of masses of oxygen which combines with 1 gram of element is 2:3. Hydrogen sulfide contains 5.899% of hydrogen. Water contains 11.1% hydrogen, and sulfur dioxide contains 50% oxygen. So option C, 3.47 barium chloride reacts with 2.37 grams of sodium sulfate to give 3.88 grams of barium sulfate and 1.95 grams of sodium chloride. So option D, 20 mole of ammonia gives 10. సో ఆప్షన్ సి వచ్చేసి అది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్. ఆప్షన్ డి వచ్చేసి అవగాడ్రోస్ లా. సో లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రొపోర్షన్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ రైట్. లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రొపోర్షన్స్ కావాలి. సో ఆప్షన్ బి రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. That statements for laws of chemicals combinations are given below. Mark the option which is not correctly matched. Matter can neither be created nor destroyed. Law of conservation of mass. Yes, right. A compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Law of definite proportion. Okay, when gases combine, they do so in a simple ratio by weight. J-Lusak's law. No, this is not correct. Equal volumes of gases at same temperature and pressure contain same number of molecules. Avogadro's law. Yes. The wrong వచ్చేసి option C. Now question number 28. Given below are few statements. Mark the statement which is not correct. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Okay, law of definite proportion states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. J-Lusak's law of chemical combinations valid for all substances. No, valid for only gaseous substances. D, a pure compound has always a fixed proportion of masses of its constant. Yes. Not correct వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. ఎందుకంటే Lusak's law valids for gaseous substances. Question number 29. A balanced equation for combustion of methane given below. CH4. Which one of the following statements is not correct on the basis of above chemical equation? So chemical equation చూసి ఈ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్న రాంగ్ దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. So 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of CO2 and 2 moles of water. Okay, right. 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecule of oxygen to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of water. Okay, right. 22.4 liter of methane reacts with 44.8 liter of oxygen to give 44.8 liter of CO2 and 22.4 liter of water. No, this is wrong. ఎందుకంటే ఇక్కడ CO2 అనేది 22.4 లీటర్ రావాలి, వాటర్ వచ్చేసి 44.8 లీటర్ రావాలి. ఇక్కడ ఆప్షన్ డి చూసుకుంటే 16 grams of methane reacts with 64 grams of oxygen to give 44 grams of CO2 and 36 grams of water. ఇది కరెక్టే. సో ఆప్షన్ సి అనేది రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లా ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద ఫిగర్. ఇక్కడ చూసుకుంటే వాల్యూమ్స్ ఇచ్చాడు, ఇంకా గ్యాసెస్ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి అవగాడ్రో లాని ఫాలో అవుతుంది. ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఎట్ సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ హ్యావ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇక్కడ 30కి వచ్చేసి అవగాడ్రో లా. Question number 31. Which of the following statements about Avogadro's hypothesis is correct? Correct దాన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. Under similar conditions of temperature and pressure, gases react with each other in simple ratio. No. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases contain same number of molecules. Yes. At ATP, all gases contain same number of molecules. No. Gases always react with gases only at a given temperature and pressure. Not shown. Okay. Now option B అనేది బాగా కరెక్ట్ అవగాడ్రోస్ లాకి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. ద రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫైనింగ్ అటామిక్ మాసెస్. వీటిలో వచ్చేసి మెయిన్గా మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా C12 అనేది మనం తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే స్టేబుల్ మోస్ట్ అబాండెంట్ కాబట్టి. C12 స్టేబుల్ అండ్ అబాండెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్. Atomic masses of elements are usually fractional because they exist as a mixture of isotopes of different masses. Is correct. They contain impurities of other atoms. No. They are mixtures of isobars. No. They cannot be weighed accurately. No. Option A right.
Now question number 34. Oxygen occurs in nature as a mixture of isotopes O16, O17, O18 having atomic masses of 15 పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇచ్చారు. అటామిక్ మాసెస్ వీటికి రిలేటివ్ అబెండెన్స్ వచ్చేసి 99%, 0.03% అండ్ 0.2% రెస్పెక్టివ్లీ. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం రౌండ్ ఫిగర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి 70 ఇంటూ 100 ప్లస్ 60. to 0.2 divided by 100. దీన్ని మొత్తం చేస్తే కూడా ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక 16 ఇంటూ 10^2 ప్లస్ 47, 28, 2, 4, 6, 0.68. So ఇక్కడ 13.6 by 100. ఇవన్నీ కూడా తీసేసిన 16 వస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 34కి ఆప్షన్ ఏ రైట్. చూసుకుంటే ఫర్ ఎవరీ 1 C37 isotope there are 3 C35 isotopes in a simple sample of chlorine. What will be the average atomic mass of chlorine? ఇక్కడ ఏంటంటే C37 ఒకటి ఉందంట. దాని తర్వాత అది కనుక దాంట్లో అది విడిపోతే ఫర్ ఎవరీ 1 Cl isotope there are 3 C35 in a sample of chlorine. ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఇది ఒకటి ఉందన్నమాట. ఇంకా Cl35 వచ్చేసి ఒక 3 ఉంది. వీటి యొక్క అబండెన్స్ ఇది. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్, అటామిక్ మాస్ 1 ప్లస్ 3. ఇక్కడ వచ్చేసి 35 ఇంటూ 3. ఇక్కడ 37 ప్లస్ 15 1 9 105 142 by 4. ఇక్కడ 35.5 వచ్చింది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 35కి సో ఆప్షన్ సి రైట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 వచ్చేసి కార్బన్ occurs in nature as a mixture of C12, C13. Average atomic mass of carbon is 12.011. What is the percentage abundance of C12 in nature? C12 X అనుకోండి, C13 100 minus X అనుకోండి. సో 12 into X plus 100 minus X into 13 divided by 100 divided by 100. 100 గ్రామ్స్కి మనం చెక్ చేస్తున్నాం.
అండ్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ వచ్చేసి 12.011. సో దీన్ని అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే కనుక 12x/100 ప్లస్ 1300 మైనస్ 13x/100 12.011. సో ఇదంతా మొత్తం కామన్ ఇస్తే 100 వచ్చింది. ఈ 100 ఇక్కడ వస్తే ఇది మల్టిప్లై అయింది. మల్టిప్లై అయినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 100 0 1 ఎంత వచ్చింది? సో 13 ఇది పోతే కనుక 1300 మైనస్ ఎక్స్ 1201.1. సో 1300 మైనస్ 1201.1 మీరు మైనస్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 9, ఇక్కడ వచ్చేసి 8, ఇక్కడ 9 0. సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి 98.9%. సో ఎంత అయితే C12 మోస్ట్ అబాండెంట్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 36 ఆప్షన్ బి. Packing of Na plus and Cl minus ion in sodium chloride is depicted by the game field. Choose the correct option regarding the formula mass of sodium chloride. In the solid state, sodium chloride does not exist as a single entity. As formula mass of sodium chloride is 68.0 micron. NaCl తీసుకుంటే ఇక్కడ 23, ఇక్కడ 35.5. సో రెండు ప్లస్ చేస్తే 58.5 వచ్చింది. సారీ సరిగ్గా వస్తుంది. 88.5 ఇది వచ్చింది. మీరు రైటింగ్ అని నువ్వు చంపుతారు, అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫార్ములా మాస్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ద ఫార్మ్ సమ్ ఆఫ్ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ క్లోరిన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి బోత్ ఏ అండ్ సి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. Which of the following formula is not correctly depicted? Molar mass is equal to mass of substance by moles of substance. Mass of one molecule of substance is equal to gram molecular mass of substance by Avogadro's number. Number of molecules is equal to mass of substance by molar mass into Avogadro's numbers. Yes. Option A right, option B good right, option C good right. Number of moles into molar mass is equal to number of molecules. Molar mass correct కాదు, అది ఆప్షన్ డి అనేది ఇక్కడ రాంగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. Which is the mass of carbon dioxide which contains the same number of molecules as are contained in 40 grams of oxygen? What is the mass of carbon dioxide which contains the same number of molecules? Question number 39 అనమాట. ఒక మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ చూసుకుంటే కనుక 32 grams. అంటే దాంట్లో ఎంత ఉంటాయి? 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్లో 6.023 into 10^23 మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అదే 1 గ్రామ్కి అయితే 6.023 into 10^23 డివైడెడ్ బై 32. అదే మనకి 40 grams కావాలంటే ఇంటూ 40 చేసుకోవాలి. అప్పుడు వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 7.5 into 10^23 వస్తుంది. ఇప్పుడు అలాగే CO2 చూసుకుంటే మాస్ ఆఫ్ 6.023 into 10^23 CO2కి వచ్చేసి 44 grams ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటి? ఈ వాల్యూ CO2కి ఈక్వల్ అంటున్నాడు. సో అలాంటప్పుడు 7.5కి ఎంత వచ్చిందంటే 5 into 10^23 మాలిక్యూల్స్ వచ్చేసి 44. ఇదేమో డివైడెడ్ బై లెక్కి ఇది ఇంటూలోకి వచ్చింది. 6.023 into 10^23 into 7.5 into 10^23. సో 23 క్యాన్సల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ 6 3 2 ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 5.
2.5. సో టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 55 వస్తుంది, 55 grams సింపుల్ వస్తుంది. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 39కి ఆప్షన్ బి. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ అనేవి మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట మనం. The mass of H2 produced when 0.5 mole of zinc reacts with the excess of HCl. ఇక్కడ దీన్ని చూసుకుంటే కనుక క్వశ్చన్ 40లో ఏకి జింక్ ప్లస్ HCl ప్రొడ్యూస్ H2 ప్లస్ ZnCl2 ప్రొడ్యూస్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇక్కడ 2 times of HCl, 2 moles of HCl అది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 1 mole of zinc, 1 mole of జింక్ వచ్చేసి 2 grams of H2 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే 0.5 mole ఆఫ్ జింక్ వచ్చేసి 1 gram of H2 అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో A4. ఇంకా బి చూసుకుంటే మాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ విత్ ఫార్ములా ఆఫ్ C70H22. సో డి చూసుకుంటే కనుక mass of all atoms of a compound with the formula of all atoms. So 92. మోలార్ మాస్ వచ్చేసి ఇక్కడ 670 వచ్చేసి 860 mass of atoms. So
Question number 41 చేసుకుందాం. The number of oxygen atoms present in 1 mole of oxalic acid. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక 4 2 మొత్తం 6 ఇంటూ 6 ఇంటూ n ఇంటూ na 6 ఇంటూ 1 ఇంటూ 6.02 into 10 power 23 36 point 13 into 10 power 23 oxygen atoms are present. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. The density of a gas is 1.78 gram per liter at a stable. The weight of the mole of a gas. డెన్సిటీ ఇచ్చింది. డెన్సిటీ అంటే గ్రామ్ పర్ లీటర్ ఇంటూ 22.4 చేస్తే మనకి వెయిట్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ 1.78 ఇంటూ 22.4 చూసుకుంటే సో దీని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి అన్నమాట. దీన్ని అప్రాక్సిమేట్ చూసుకుంటే కనుక 2 ఇంటూ 22.4 44.8. సో దీనికంటే తక్కువ. సో ఆప్షన్ Question number 43. Which of the following gases will have least value if 10 grams of each gas is taken at same temperature and pressure? CO2 24 into 1428 CH4 1216 HCl 36.5. Okay. Number of mole is inversely proportional to weight. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్ అనేది వాల్యూమ్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇది హై అంటే ఇది లో ఉండింది, ఇది కూడా లో ఉండింది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడ రైట్. How many number of molecules and atoms respectively are present in 2.8 liters of diatomic gas at STP? 2.8 liter. ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాడు 2.8 లీటర్ అని. 2.8 లీటర్ ఇచ్చాడు. సో ఇది 22.4 లీటర్కి చేస్తే మోల్ వచ్చింది. మోల్ ఇంటూ 2 ఇంటూ ఎన్ని మనకి ఆన్సర్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 2.8 into 22.4 liter into 2 into 6.023 into 10 power 23. Question number 44. Okay. Point 2. Point into 10 power 23. Sorry. ఇది వచ్చేసి 15 into 10 power 22 ఐటమ్స్ వస్తాయి.
Question number 45. Total number of atoms present in 34 grams of ammonia. Number of 45 question. Atoms 36 grams of మోల్ కావాలి. దాని తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి 4 ఇంటూ ఎన్ఏ చేస్తే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి. సో 34 ఏ వచ్చేసి అమోనియా వచ్చేసి 14 ప్లస్ 3 17 into 4 into 6 23 into 10 23. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ 8 640 48 into 10 power 23. సో 45 క్వశ్చన్ వచ్చేసి 48 into 10 power 23. సో ఆప్షన్ డి. 44 క్వశ్చన్ వచ్చేసి సో పైన వచ్చేసి వచ్చింది మాలిక్యూల్స్. వాట్ విల్ ద మాస్ ఆఫ్ 100 atoms of hydrogen? Atoms 46. Number by n by n. ఏంటంటే ఇక్కడ 100 by నెంబర్ 6.023 into 10 power 23. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి 0.66 into 10 power. -23. ఎన్ని ఐటమ్స్ వచ్చినాయి? మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి 1 into గ్రామ్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 46 వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. 1 molecule of sugar how many atoms are found to be present in 1 kg of sugar? 1 kg sugar లో ఎన్ని molecules ఉన్నాయి? సో ఇక్కడ షుగర్ అంటే C12H22 O11. సో మొత్తం టోటల్ 45 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. దీని యొక్క మాస్ వచ్చేసి 12 into 12 plus 22 plus 11 into 16. మొత్తం టోటల్ వచ్చేసి 3582. సో అటామిక్ మాస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మాస్ వచ్చేసి 1000 బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ 342. సో మోల్ వచ్చేసి 2.92 అంటే 3 మోల్స్ వచ్చింది. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కావాలి కాబట్టి మోల్ ఇంటూ ఎన్ని. సో 3 into 6.023 into 10 power 23. సో 18 into 10 power 23. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి 45 into 18 into 10 power 23. మొత్తం అంత నుంచి వస్తే కనుక 8 into
10^25 అప్రాక్సిమేట్ వస్తుంది. సో దీనికంటే కొంచెం లో వాల్యూ తీసుకోవాలి, అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడ రైట్. 48. 1.4 moles of phosphorus trichloride are present in a sample. How many atoms are there? Phosphorus trichloride 4 atoms. Mole ఇచ్చాడు 1.4 mole. సో mole into Na into number of atoms 4 చేసి వస్తుంది. సో 1.4 into 4 into 6.023 into 10^23. సో అలా చేస్తాను. 3.3 into 10^23 వస్తుంది. 24. వచ్చేసి సో ఆప్షన్ డి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. What will the standard model volume of helium if its density is 0.1784 gram per liter at STP? ఇక్కడ చూసుకుంటే 0.01784 occupies helium occupies 1 liter. సో ఇక్కడ ఎన్ని గ్రామ్స్కి లెక్కితే ఇది 1 గ్రామ్కి అయింది. 1 గ్రామ్ హీలియం ఆక్యుపైస్ 1/0.01784. అదే 4 గ్రామ్స్కి వచ్చేస్తుంది ఇంటూ 4 ఇయర్. దీని వాల్యూ వచ్చేసి 22.4. సో 49 క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. In mix of gases, the volume content of gas is 0.06% at STP. Calculate the number of molecules of the gas in 1 liter of mixture. Value of gas in 1 liter is equal to gas in 1 liter is equal to 0.06 by 100 liter. So ఇక్కడ వచ్చేసి 6 into 10^-4. Number of molecules of CO2 is equal to molecules వచ్చేసి ఇలా కనపడతాం. CO2 mole into Na అవగాడ్రో నెంబర్. సో ఇక్కడ మోల్ వచ్చేసి ఇది లీటర్, ఇది మోల్ ఎలా మార్చుతాం 6 into 10^-4 దాన్ని డివైడెడ్ చేస్తాం 20.4తో ఇది మోల్ అయితే. దాని తర్వాత Na వచ్చేసి 6.023 into 10^23 into ఇది ఈక్వల్స్ మొత్తం చేస్తే మనకి 61 into 10^29 వాల్యూ వచ్చింది. సారీ. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి అనేది రైట్.